Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. On the social media, yeah. Yeah. Murakoze, ikibazo cyanjye nashakaga kubaza, usobanuye byinshi bigaragara inzira yari ikomeye, ariko nagize ikibazo nifuza kubaza, ese musobanura mute impamvu mwari mufite ikomeye yumvaga ko mushobora gutsinda ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ingabo zikomeye ndetse bashyigikiwe n'amahanga, mu by'ukuri yumvikanaga nkakomeye. Nyuma yaho uyu mukanya tugeza aha General Kabarebe yadusobanuriye uko mwageraga mu Mutara, uko mwasanze bimeze ko byasaga nk'ibiteye ubwoba. Impamvu ikomeye mwagize mukumva ko muri butsindura urugamba kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 30 mwicayeho? Ndabashimiye. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ari science ngo muri science nararebaga nkasanga turi butsinde, cyangwa ntabwo ari, it's not anything. Ntabwo nta kintu cyari gihari twemezaga ko turi butsinde kirenze umutima wacu kuvuga ngo natsinda ntatsinda ngomba kurwanira ukuri kwanjye. Nicyo umuntu yashingiyeho, ibisigaye bikubakira aho ngaho. Ntabwo rero ntawari ufite icyizere ngo ibintu bigomba kugenda bityo, kuko na bimwe uko abantu babitekerezaga cyangwa babyifuzaga bigomba kugenda siko byagenze. Kuri bimwe hirya no hino, ariko ibyo mvuga byo kuvuga ngo twari ahantu uvuga uti bya bintu natangiriyeho, ngira ngo wenda nabivuze mu Cyongereza mbivuga mu Kinyarwanda, aho uvuga uti ariko aho ndi ibindi imbere ngomba guhangana nabyo. Mfite uburyo bungana iki kugira ngo nkore kimwe cyangwa nkore ikindi, ariko ukaba ufite ibintu bibiri gusa, kuvuga ngo either ndabihunga nigendere nkiza amagara yanjye, kuko hari ababikoze barahunga barigendera babivamo, n'ubu barakiruka ntibaragaruka. Ibyo babikora. Ikindi ni ukuvuga ngo oya, ntabwo ndi bugenze, ibyo narwaniraga n'ubundi ni ukuri kwanjye, ngomba kubikomeza, ni nabizera mbizire. Ni ibintu bibiri rero, yezo urahunga cyangwa urasigara uhangane n'ikibazo. Ibi byo guhangana n'ikibazo byari mu bantu benshi, nicyo cyiza cyabyo, byari mu Banyarwanda benshi, ntabwo bari bake. Abahunze ngira ngo nibo bake kurusha basigaye bahanganye n'ibibazo. Muri uko guhangana rero n'ibibazo nyine ugomba gukoresha rero ubwenge, noneho gukoresha ubwenge. Ese uhangana n'ibibazo ute? Guhitamo inzira uhangana nabyo nayo noneho niho hazira gukoresha umutima n'ubwenge, bikaguha icyo gukora bitewe n'icyo ufite, n'icyo uzi ku mwanzi, n'uburyo bwo gukoresha kugira ngo utsinde ari urugamba rumwe hano cyangwa ahandi, cyangwa utsinde urugamba runini rwo kurangiza ikibazo cyose. Nta kindi cyizere, nta kintu cyari gihari cyaha umuntu uwo ari we wese. Yewe n'abatsinzwe banza batari bazi ko bazatsindwa, babaga bazi ko ni leta, bafite ibyangombwa byose, bumvaga bari aho. Twebwe bitaga inyenzi, bazatunyura hejuru gusa bakagenda. Natwe kubera aho twavaga nuko twari tumeze n'ubushobozi
butari buhagije twari dufite, usibye uwo mutima wo gukora ibyo ushaka gukora, warabikoraga ariko nta garanti, nta kintu cyakwemezaga ngo ibyo urwanira uzabigeraho, ariko wagomba kurwana anyway kuko nicyo wahisemo kandi niyo inzira yari iri imbere yawe warebaga wakoresha gusa. So ntazagira ukubeshya ngo ibyo twita intsinzi ngo barayirebaga. Barayirwaniye bayigeraho, ariko kuba warayirebaga iza ibyo bizavugwa n'utari uhari. Yes, dufite ikindi kibazo, dufashe na microphone kuri Eric yashize ukuboko kare. Thank you so much, Your Excellency. My name is Eric. We just had a great visit of the site that was your military base, and it was a great visit. And then I went on to revisit one of the oldest video, but the famous one, where you were addressing your force, I think back in 1990. You told them in Swahili, how we quote, jeshi hili litakuwa msingi wa mabadiliko, and then he went on to tell them sasa ndiyo maana matendo yetu yanapaswa kuwa tofauti na yale ya wale tunapigana nao. For me, these were super great values of RPA. So my question is, how could you envision unity and integrity knowing you were not even allowed in your country, even coming to visit your friends and family, you could sneak in. And then we also had that, not here, I think we need to fact check this, that some of the Habyarimana forces that were wounded during war, some of them were treated here. And then where did these values come from, and how do they remain the foundational values of RPF today? Thank you so much. Yeah, societies, anywhere, or people, whatever, have values, certain beliefs, what they think is the right thing to believe in. And then, so Rwandans have values, there's no question about it. In fact, that to an extent explains the problem the world has. In the world, there are some people in some parts of the world who think they are the only ones who have values, and their values must be conformed to by others, which I personally feel insulted by and could not accept, can't accept it. It is not true. There are no people with better values than others. And better, how do you measure that? Better in what sense? So, with the Rwandan values, and even with the effort to try and integrate the values, your own values, with other people's values, so that it is broadened, or you look at it in a global context the way it should be. The governance of the country, the politics of the country, ordinarily should reflect the values of that society. So for a long time,
in Rwanda, we had our own values even before. Then colonialism, okay, we can talk about that briefly, brought their own values, then gave or distorted the values of Rwandans, and unfortunately, Rwandans came to accept the distorted values as their own. What do I mean here? Having a country that is divided on ethnic basis isn't part of the values we should espouse. We shouldn't. But that's what happened. So the RPF, the origin of it, much as it is problems that had happened to some Rwandans, not only those living in the country, but especially those outside as refugees. For things to go back to the right order, the politics must be bringing back the unity of the country so that we are no longer ethnic groups, but rather the integration of that into or by national unity. So that's really how RPF was born. It's the foundation of RPF. So what I was saying to the fighters at that time is clearly narrating to them the story of who we are, or rather reminding them, because I think everyone knew, but people don't always do things based on what they know they should be doing. So I was just reminding them, or I was telling them that this struggle has a meaning. It's not just fighting and you kill, they kill, and and you take over. Even if you take over an authority, or you are into government, you are there. You should be there for a purpose. It's not just taking over. It's there for a purpose. So that's what I was, and I knew that, of course, even as now it still is, even the RDF that transitioned from the RPA into the current defense force we have, is the center, the center of gravity here of what we are doing in the country, or the country, what it is, whether it is security, stability, socio-economic development, and so on and so forth. That message, and which they all understood, still plays part in what we are doing today, or who we are today, or what we want to be in the future. Is that differentiation between those who were fighting that later on committed genocide, or some of them had done so actually in many other, you remember this genocides of 60s, of 70s. So I was saying we are there, we are fighting for a cause that will change all that and create Rwanda to be what it should be. So that is even the message today, even tomorrow. Well, if we can fail to achieve it, but it remains, it stays the message. It is what should be driving us
even politics we are doing, even the elections we are preparing for tomorrow, and the campaign is here running up and down. I'm not running up and down for nothing. I'm running up and down for that message. I had to present it and put it where it belongs and give it the results it should have.